ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ Okay, hi everyone. Thanks for joining early to accommodate the holiday weekend. All right, so now on the 51 of chapter 2, and we just have to review. I think we did about 25 stanzas, so 12 each. Maybe Kritika, can you do one half, and then maybe Matangi, you can do one 12, 12. Sure. Okay. Sure. Can I go? Or Matangi, either is okay. Go ahead, Kritika, yeah. मुमोचासुरदेहेषु शस्त्रान् यस्त्राणि चेश्वरी शोभिकृतो दुदसडो देव्या वाहनकेसरी सचारासुर सैन्येषु विनेश विव हुदासनः निःश्वासान् मुमोचे यांश्च युद्धमाना रणाम्बिके रणेम्बिका And the first line, the middle word is Vaneshviva. Vaneshviva. Okay. Tayev satyas sambudha ganah sadasahasrah yuyutuste parasubir bindipalashi pattisaihi nashai Parashu sha sound parashubir bindipalasi pattisaihi नाशयन्दो सुरगणान् देवी शक्त्युप बृंहिताः अवादयन्द पटहान् गणाः शङ्कांस्तदा परे मृतङ्कांश्च तदैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे तदो देवी त्रिशूलेन कथया शक्तिवृष्टिभिः कट्कादिपिश्च सदशो निजगान महासुरान् पादयामास चैवान्यान् घण्टस्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन पत्वा चान्यान् कर्षयत् केचित् द्विताकृतास् दीक्षणैः कट्कपादैस्तदा परे विबोधिता निपादेन कथया भुवि सेरते वेमुश्च केश्चित् रुतिरं मुसलेन पृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि वक्षसि निरन्तराः सरौकेन कृताः केचित् रणाजिरे
येनानुकारिणः ஏனானு येनानुकारिणः கிருத்திகா स्ने இஷ் ஏனானு येनानुकारिणः प्राणान् मुमुक्षुस्त्रित सार्धनाः केषाञ्चित् बाहवश्चिन्नाः चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेदुरन्येक्ष मन्ये मध्ये वितारिताः विचिन्न जङ्गास्त्वपरे पेदुर्भ्यां महासुराः second line first which chin विच्छिन्न जङ्गास्त्वपरे पेदुर्भ्यां महासुराः एकपाह्वक्षि चरणाः केश्चित् देव्या द्विता कृताः चिन्नेऽपि चान्यो शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः second word மட்டும் சான்யே चान्ये ओके कडन् कपन्ता युयुदुर् देव्या गृहीत परमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे दुर्य लयाश्रिताः you can stop there you can stop Sri Rishiruvacha Leham the Kabandas number 64 second chapter second chapter 64 ல இருந்து Oh sorry page மாறிட்டேன் நான் ரொம்ப sorry Kabandaschinna sirasak katka shaktai Yurishtipanyah Dishteti Pashando Devi Manya Mahasuraha Paditairata Nagaish Vair Asuraish Vasundara Ahamyasa Bhavatatra Yatra Bhutsa Maharanaha Shoni Daukha Mahanatyas Satyas Tatra Parasu and the word prasusruvuhu Prasusruvuhu Madhye Sasura Sanyasya Varanasura Vajinam Shanenatan Mahasainyam Asuranam Tatambika Ninye Shayam Yata Vanhis Trinataru Mahasayam Sacha Simho Mahanadam Utsrijanduta Kesaraha Sharirobhyo Mararina Asuniva Vasinvati Vichinvati Devya Ganesha Taistatra Kritam Yuttam Mahasurahi Yataksham Tutishur Devak Pushpa Vrishti Mushodviti Om Satyahasam Tu Yajamanasya Kamahaha Namo Deve Mahadeve Shivaye Sadatam Namaha Nama Prakrite Padraye Niyata Pranata Smatam Sangaye Sayudaye Sa Parivaraye Sarvatmikaye Lakshmi Bija Dishtaratre Mahalakshmi Namaha the Lakshmi Bija Dishtatre Sri Mahalakshmi Namaha. Okay. Lakshmi Bija. Okay. Sri Mahalakshmi Namaha. Then the third, I think we did up to 5. Part 2 சொல்றது. Okay. அதுதான் ருஷிருவாச்ச தப்பா சொல்றேன். ருஷிருவாச்ச. Okay, sir.
Sri Om Rishiruvacha Nihanye manam tat sainyam avalokya mahasuraha sena shikshurah kobat yotum atambikam sadevim saravarshena vavarsha samare suraha yatameru girosh sringam toya varshena toyataha The second word, second line, Meru Giresh. Okay. Re. meru giresh sringam toya varshena toyataha tasya chitva tato devi lila yaiva sarotkaran jagan duragan panair entaram saiva vajinam chicheda cha dhanus satyo tvajam sadi samutritam vivyata saiva katreshu chinna tanvana mashukaihi. Where we stop. Okay. So I'll just say, I think the first half, of this, nothing major is happening, but I'll just give a quick summary. So really what is happening is the various commanders, they come to battle. So it talks about how the various names are going to come into it. One is Chikshura is one of them who comes to fight. Then the Chikshura, then he has a war with the Devi, right? So there's a battle that literally goes on. So they talk about how he's throwing some weapons, how the Devi retaliates, right? And that keeps going on for a while. And eventually his Chikshura is gotten rid of, right? Then the next one, another Asura called Chamara comes. He comes riding on an elephant. And then he also throws whole bunch of missiles and everything, and that gets retaliated. Then finally, the lion on which Devi is sitting, it then climbs on to the elephant in this case, and then that battles that Asura Chamara, and then the lion gets rid of the Chamara, right? That's the second one. Then it talks about various other commanders like Udgara, Karala, as it comes, I'll tell you. Udgara, Karala, Udhata, Bashkala, Tamara, a whole bunch of them, about 8 or 10 of them. They come, each of them battles with the Devi, and Devi gets rid of all of them. So that's what goes until the first 20 stanzas, right? Now, after the 20 stanzas, once all of these asuras are gotten rid of, all the army was already gotten rid of in the second chapter. So once all these asuras are gotten, the commanders are gotten rid of, then finally Mahishasura comes to fight. So when Mahishasura is coming to fight, so he has this capability of actually taking on different shapes. So first, Mahishasura takes a shape of a buffalo. So it's not like an ordinary buffalo; it's like a massive-sized buffalo. Because what he's able to do is with his hoof, which is the kind of feet of it, he's able to like trample everybody around, and then some of them he's able to beat them with a tail, and he breaks everything, and people are flying away because his tail itself is that strong. And then just by his sound and with his teeth and his face, he keeps beating everybody out. So he really creates a big havoc, right? And a lot of the other the army who came out of Devi's sighing, out of the breathing, Mahishasura is able to get rid of all of them. So fine, and to the extent that it says that at some point when he's breaking his is putting his feet into the ground, it is actually breaking the earth apart. So that's how massive, big, and powerful he was. So he then decides to fight Devi. So first, Devi takes up this Pasham, which is a rope which Varuna had gifted. Because when we went through what each of the gods or demigods gave Devi, one of them was a rope which was given. So that rope she actually throws on to Mahishasura, and then because it's a buffalo, and puts it around his neck and tries to pull him. So at that time, what happens is he suddenly changes forms. He changes forms and becomes like a lion. So then she's trying to fight the lion and tries to get rid of the lion. Suddenly he becomes like a male warrior with a sword in his hand. So then she tries to knocks the sword off and try to get rid of the male warrior. Then he becomes into an elephant. So this keeps on happening where he's just changing shapes constantly. Then when she's trying to get rid of the elephant, again he becomes a buffalo. So this happens, and then at some point, then the Devi will then finally try to get rid of him. So what she'll do is she'll put her feet, she gets him under control, puts her feet on Mahishasura, and then presses him. So when she's pressing that buffalo, what's happened? And then she takes a spear and actually puts it into the buffalo. So at the time, from the mouth of the buffalo, his rest of his body form comes.
So he's like a human-like form, right? So he's taken the shape of a buffalo. She puts her feet on the buffalo. Then from its mouth, the human-like form comes, and then she gets rid of him. So that's the Mahishasura Vadam. So essentially, when this final, if you look at the final picture, it is a combination of both a buffalo and a human. So that's what it is. Eventually, Mahishasura is gotten rid of, and once he's gotten rid of, then all the gods are happy and they praise. And then it's a stuti that's going to come in the 4th chapter. Right, so you all know Mahishasura Mardini Stotram, so that's what comes as a result of this. But this is getting to Mahishasura. Okay, so we'll start from stanza 6. Let me see who I had today. So Jyoti, you can be a student first half, and then Jaya, you can be. So 6. Sachinna dhanva birato hatashvo hata saratihi abhya dhavata tam devim long e khadga charma dharosuraha. सच्छिन्न धन्वा विरतो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सच्चिन्नधन्व विरतो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावदतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सच्चिन्नधन्व विरतो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावदतां देवीं खड्गचर्मधरो सुरः. Jyoti, in the first line, first word dhanva. Okay, Sachinna dhanva. Okay. Dhanva viradho adhe mari khadga charma dharosura. Yeah. Short. Yeah. Sachinna dhanva virato hatashvo hatasaratihi abhyadavata tam devim khadga charma dharosuraha. Sachinna dhanva virato hatashvo hatasaratihi abhyadavata tam devim khadga charma dharosuraha. Simha mahatya khadgena. Khadgam is referring to sword. Okay, so it will come multiple times. Khadgena tikshna dharena murdhani short e ajaghana bhuje savye devim apyati vegavan. सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि अजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्. आजघानभुजे सव्ये देवीम् अप्यतिवेगवान्. सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीम् अप्यतिवेगवान्. सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्ध्नि आजगानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्. सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्ध्नि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्. First line, last word, मूर्धनि. मूर्धनि. तस्याः, put ihs to join. तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य फफाल नृप नंदन ततो जग्राह शूलं स कोपाद अरुण. You can break that. The कोपाद अरुण लोचनः. तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनंदन ततो जग्राह शूलं स कोपाद अरुण लोचनः. तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनंदन ततो जग्राह शूलं स कोपाद अरुणलोचनः. तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनंदन ततो जग्राह शूलं स कोपाद अरुणलोचनः. तस्या खड्गे भुजं प्राप्य sorry once again I put my cursor somewhere I can't see. Okay. तस्या खड्गे भुजं प्राप्य फफाल नृपनंदनः ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः. Jay, the second word, khadgo. खड्गो. Okay. तस्या खड्गो भुजं प्राप्य फफाल नृपनंदनः ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः.
क्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभि long e ravi bimbam ivambarat. You can say it together, ravi bimbam ivambarat, or if you want to break it, you can break it that ma. चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् चिक्षेप च तदास्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बम् इवाम्बरात् चिक्षेप च तदस्तत्तु चिक्षेप च तदस्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभि विभाभरात् रविबिम्बम् इवाम्बरात् रविबिम्बम् इवाम्बरात् ओके चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभि रविबिम्बम् इवाम्बरात् The tejobi long e, okay. The tejobi okay drishtva tada patach chulam devi long e shulam amunchata, but you can say it together, shulam amunchata tat chulam shatadha tena neetam sacha mahasuraha. So right now fighting the Chikshura, who is the first commander, I said. So he's flying in the air and throwing all this shulam and all that. That's a battle going on. Drishtva tada padachu. Sorry, go ahead. Somebody had a question. Drishtva tada patachulam devi shulamamunchat tachulam shatadhatena neetam sacha mahasuraha. दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चतः तच्छूलं शतधादेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चतः तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदा पतच्चूलं देवी शूलममुच्चत ममुञ्चत तच्छूलं शदता तेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदा पतच्चूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतशातेन नीतं स च महासुरः Second line, second word, shatadha. Shatadha. What was I saying? Shatasha, you said it. Shatasha. Okay, sorry. Hate tasmin mahavirye mahishasya chamupatau ajagama gajarudash chamaras tridashardhanaha. So hate tasmin. So one is the Chikshura is gotten rid of. Next is Chamara is the next commander who is coming. Chamaras tridashardhanaha. हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरश्रुत शार्दनः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरश्रुत शार्दनः स्तोपि शक्तिं मुमोचात देव्यास्ताम् अंबिका द्रुतं hum karabihatam bhumadr. Hum is like the, you say, the letter hum. So some lot of those things, all the Devi, she does emit a sound like hum.
And when she says that, the sword or whatever, spear or whatever this chamara is throwing, all that gets scattered, all that gets broken down. So hum karabi hatam bhumau patayamasa nishprabham. सोऽपि शक्तिं मुमोचात देव्यास्ताम् अम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्. सोऽभिशक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाधृतम् हूङ्काराभिहतां भूमौ पादयामास निष्प्रभाम्. அந்த ஹும் வந்து கொஞ்சம் ஒரு எம்பசிஸோட ஹுங்காராபி. Okay. सोऽभिशक्तिं मुमोचाद देव्यास्तामम्बिकाधृतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पादयामास निष्प्रभाम्. सोऽपि शक्तिं ममोचाय देव्यास्तामम्बिकाधृतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्. सोऽपि शक्तिं ममोचात देव्यास्तामम्बिकाधृतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्. भग्नां प्रभाम और निष्प्रभाम, right? Okay. निष्प्रभाम. भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः चिक्षेप चामरः, put ish to join, चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्. भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्. भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्. भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्. भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्. भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्. ततः put is ततः सिंहः, another is सिंहस् समुत्पत्य गज कुंभान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा. This is where I was telling, the lion climbs up to the elephant of the asura who is riding on the elephant, and then with his hand the lion is fighting against him. So it's a gaja kumbha, which is the top head of the elephant. ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा. ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे त्रिदशारिणः. ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोश्चैत्रिदशारिणा. ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणः. Two chas coming there. Tenochais uchchai. So tenochais tridasharina. तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा. Okay. ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा. युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान् नागान् महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैर अति. If you want to break that, प्रहारैर अति दारुणैहि.
युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः युध्यमानौ तदास्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधादेदि सम्राब्धौ प्रहारैरदिदारुणैः युध्यमानौ तदास्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधादेदि सम्राब्धौ प्रहारैरदिदारुणैः The word samrabdhau. Oh, okay. युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः अतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा खर प्रहारेण शिरश् चामरस्य पृथक् कृतम् ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम्. ततो वेगात् खमुत्पत्य निपात्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरसश्चामरस्य पृथक् कृतम् ततो वेगात् खमुत्पत्य ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम्. The shirash is one word, chamarasya is a chamara. So with this hand, karapraharena, with its hand, the lion is getting rid of chamara. Udagrascha, next udagra is the next commander who's coming. Udagrascha rane devya shila vrikshadi bir hatah dantamushtitalaishchaiva. So dantamushtitalaishchaiva करालश्च निपातितः उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टिस्थलैश्चैव करालश्च निपातितः उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी long e क्रुद्धा गदा पातैश् चूर्णयामास चोद्धतं वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं tathandakam. So next the Udatha, Bhashkala, all of these other people who are coming. Devi Kruddha Gadapataischurnayamasa Chodhatam Vashkalam Bhindipalena Baneistamram Tatandhakam. Devi Kruddha Gadapataischurnaya Masa Chodhatam Vashkalam Bindipalena Baneistamram. Oh, that's the problem. Vashkalam Bindipalena Baneistamram Tadhantakam. देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तदान्तकम् Ugrasyam Ugra Viryam cha. You can break it that ma. Tathaiva cha Mahahanum Trinetra cha Trishulena Jagana Parameshwari. So again more Prithamara, multiple Udagrasya, Ugrasya, Ugravira, all of these multiple people coming.
उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी उग्रास्यमुग्रवीर्यं वीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिना one word कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्. Even those are names. Durdhara, Durmukha. So Durmukham means one who's got a foul mouth, right? One who's very abusive. And Durdharam is one who has a lot of evil in them. Anyway, those are all just different names which has different meanings. बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम्. बिदालस्यास्ति नाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्नित्येयमक्षयम् शरैर्निन्ये. sorry शरैर्निन्येयमक्षयम्. So this one, at this point, all the commanders have gotten rid of. So from 21, the battle with Mahishasura starts. एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्. Mahishasura means the buffalo. So mahishena swarupena means the form of a buffalo. एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्. एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्. एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्. Switch here halfway. Lavanya, you can be a student, and Tulsi, you can be a student. Kamschit is and chi. Kamschit tunda praharena khura kshepais tathaparan langulatadi. So this one is a long word. I don't even know how to split it. But it's langulatadi tans chan yan. Okay, so up to that point, it's one word. Langula tadi tans chan yan chringabhyam cha vidaritan. So some of these words, you cannot break it or think. You just have to say that like 20 times and just get that word, right? There's no other shorter way for it. Kanschitunda praharena khurakshepaistataparaन् langulataडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान्. कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खूरक्सेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान्. And the first line, Lavanya, khura, short u, khurakshi. कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान्. कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान्. कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान्. The second line, the middle portion, tan, chan, yan, it's an N sound. I'm hearing an im sound.
Okay. Okay, it's an in sound. Okay, there. Tanshanyaan Shringabhyam. Okay. Vegena Kamschidaparan Nadena Brahmanena Cha Nihi. So you have to put a ish to join. Nishwasa Pavanenanyan. Again, cannot break that word. Nishwasa Pavanenanyan Pataya Masa Bhutale. वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले. वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले. वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनान्यान् पातयामास भूतले. The second time you said something slightly different. निःश्वासपवनेनान्यान्. निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले. वेगेन कांश्चित् परान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले. वेगेन कांश्चित् परान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले. You see that first line. Kamschida. You're saying kamschid. It's kamschida paran. Okay, I'll just repeat one more time. Yeah. वेगेन कांश्चिद परान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले. Nipatya Pramathanikam. So that ma you can break it into im. Pramathanikam. Next word starts with the a. Abhya dhavata sosuraha simham hantum mahadevyaha. So put a ih. Mahadevyah kopam chakre tatombika. So so the Mahishasura, he comes to attack the simham, comes to attack the lion. So because of which Devi gets very angry. निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका. निपात्य प्रमथानीकाम् अभ्याधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तु महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका. निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तु महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका. निपात्य प्रमदानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका. निपात्य प्रमदानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका. सोऽपि short e कोपान् महावीर्यः, put ih to join महावीर्यः खुरक्षुण्ण महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्छांश. So double ch. Parvatanuchamsh chikshepa cha nanada cha. So again, two chas, parvatanucha. There's two ich coming there. Sopi kopan mahaviryah khurakshunna mahitalah shringabhyam parvatanuchamsh chikshepa cha nanada cha. सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुराक्षुण्ण महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्छां चिक्षेप च ननाद च. So the second like middle andrithla parvatanuchamsh ish, it will end with an ish. सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्ण महीतलः शृङ्गाभ्यं पर्वतानुच्चां
शिक्षेप च ननाद च सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरक्षुन्न महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरक्षुन्न महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च. So it says that the Mahishasura with his two horns is throwing mountains. It seems. So that's the math, that's the size that he is in. That with the horns he is able to throw a couple of throw mountains away. Vega Brahmana Vikshunna Mahi Tasya Vyashiryata Langule na hatash, one word. Langule na hatash chabdihi, put a F to join, chabdif plavayamasa sarvatah. So per and la come into the plavayamasa sarvatah. Vega brahmana vikshunna mahi tasya vyashiryata langule na hatash chabdif plavayamasa sarvatah. वेगभ्रमणविक्षुन्न माहितस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः वेगभ्रमणविक्षुन्न माहितस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेन हताश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः. Lavanya Kapana, Mahi, you said Mahi, Mahi Tasya. And then the second is the Plavayamasa. प्लावयामास. Yeah, PLA, Pla. प्लावयामास. वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः Thuta Shringa Vibhinnascha, again Ishancha, Vibhinnascha, Khandam Khandam Yayurghanaha, Shwasani Lastaha. I put a ish to join. Shwasani Lastash Shatasho, Nipetur Nabhaso Chalaha. Khandam means breaking into pieces. So he's also so strong that he's breaking things with his horn and with his hoop. He's able to break mountains and everything else into small pieces. Dhutashringa vibhinnascha khandam khandam yayurghanaha Shwasa nilasta shatasho nipetur nabhaso chalaha. धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासा निलास्ताः ततसो निपेतुर्नभसो चलाः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासा निलास्ताः ततसो निपेतुर्नभसो चलाः. धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्घनाः श्वासा निलास्ताः शतशो निपेतुर्नपसो चलाः. That first line, last word, yayurghanaha. Okay, yayurghana. Okay. धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासा निलास्ताः शतशो निपेतुर्नपसो चलाः. Iti krodha samadmatam, you can put a im there halfway, samadmatam, apatantam mahasuram, drishtva sa chandika kopam tadvadhaya tadakarot. So seeing all the atrocities, like all the villains do in the movies, they come around, they beat everything down. So he's doing that, right? Mahishasura running around, breaking things, breaking mountains and everything. So finally she decides, okay, time to get rid of Mahishasura. इति क्रोधसमात्मातम् आपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्. इति क्रोधसमात्मातम्
आपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वद्धाय तदाकरोत् इति क्रोधसमाद्मातम् आपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वद्वधाय तदाकरोत्. just तद्वधाय. Okay. Can we break the tadvadaya dayat adakarot? It's tadvadhaya. So the getting rid of him. Tadvadhaya tadakarot. Okay. Iti krodha samadmatam sorry. Iti krodha samadmatam apatantam. Yeah. अपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वद्धाय तदाकरोत्. First line after the samadmatam apatantam. Okay. इति क्रोधं समाद्मातम् apatantam. Apatantam. Second R, right? Okay. Yeah, we are breaking. Okay. Iti krodham samadmata. Sorry. Iti krodham samadmata. I'll tell you where you're making mistake. You're saying krodham. It's just krodha. Iti krodha samadmatam. Iti krodha samadmatam apatantam mahasuram drishtva sa chandika kopam tadvadhaya tadakarot. I think most of these, if you say it in the tune, the middle portion will land exactly in the middle. If you're adding one extra letter, it will not land. Or if you're missing one letter, it will not land. Right? So that's why if you say krodham samatmadam, it may not land properly, right? Sa kshiptva tasya vaipasham tam babanda mahasuram tatyaja mahisham rupam sopi baddho mahamrite. So pasham refers to the rope. So she first throws the rope to get hold of him. Sakshiptva tasya vaipasham tam babandha mahasuram tatyaja mahisham rupam sopi baddho mahamrite. साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बन्धो महामृधे. Baddho. So baddho, double the, that's no in. Okay. बद्धो महामृधे. साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे. साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजा माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे. साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे. Hataha put is tatas simho bhavat sadhyo yavat tasyambika shiraha chinatti tavat purushaha put is on purusha khadga panira drishyata panir adrishyata panira drishyata. You can say it together. So first he changes into a lion, then he changes into a purusha, a male who's holding a sword. ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत. So one time Lavanya. ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् स्याम्बिका शिरः यावत् तस्याम्बिका. ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत. On the second line, first word chinatti. Chinnati. Okay. The ta, it one is it and the tha. So chinnatti. Yeah. ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत. That word again, second line, first word
Chinati. So T is double T. You have to give the stress, right? No, not a stress. It's like Chinati. So it's a it and a T. So Chinati. Okay. Chinati. Yeah. There's a it which is coming first, and then there is a T which is coming. So kind of two ta sounds are coming there, right? Okay. Tata evashu purusham devi long e chicheda sayakaihi tham khadga charmana sardham tataha put is tatas sobhun mahagajah ततहेवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः. So he becomes a big gaja, big elephant. Karena cha mahasimham tam chakarsha jagarja cha karshatastu karam devi long e khadgena nirakrintata. करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहं तं चकर्ष च गर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत. Yeah, we say that lion when it makes it garjikardu in Tamil, they say, right? That garja. That's where chakarsha, jagarja. The lion is pulling the elephant is pulling that lion and it is letting out a loud roar. Tato mahasuro bhuyo mahisham vapurasthitah tataiva kshobayamasa trilokyam sacharacharam. So he then becomes the shape of the buffalo again. Tato mahasuro bhuyo mahisham vapurasthitah tataiva kshobayamasa trilokyam sacharacharam. ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्. Do one more and stop. Tatah, put a ich sound. Tatah kruddha jaganmata chandika panam uttamam papau punaha, put a f punah punaschaiva jahasaruna lochana. So when all those demigods were gifting different things, Kubera gives her a vessel with some liquid, some nectar or something. So the Chandika then drinks that liquid, and then she gets very angry because she's going to get rid of Mahishasura, and then she also lets out a loud roar. Tata kruddha jaganmata chandika panamuttamam papav punaschaiva jahasaruna lochana. ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनश्चैव जहासारुणलोचना ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनश्चैव जहासारुणलोचना. Om Shri Gurubhyo Namaha. We will stop the class here. Okay. Happy Thanksgiving, Thanksgiving. everyone. Happy See you all next week. Thank you. Rajeshji, one second, Rajeshji. So I wanted to ask you about 22nd. So how do you say, I'm just trying to correct here. So langula tadi tams charnyan. Chandyan. Nyan. So Yeah. is it ing sound should come? Yeah, it's like the letter is a nya, but cut into half. So it's like a in.
in. Nyan. The full nya letter is not written like full nya. So sometimes you have ha, ik, right? Similarly, the nya is like in. Think of it as that way. So Nyan. lang kulataditan chan yan shringhabhyam cha vidaritan. Okay, can you repeat one more time? Yeah. Langulataditan chan yan shringhabhyam cha vidaritan. So we can cut it into half over there, where we can say langu latadi chanyan shrung, and then pause shringha pyam. That's the halfway point. That's the end of the word. And then shringhabhyam cha vidaritan. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Bye. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Bye, everyone. Thanks.